io devo fare retromarcia, sta in mezzo alla strada. No, l'ho visto, l'ho Non visto. ci puoi stare. Me capisci? levo subito. No, ti devi levare adesso. Ecco, ecco.
sì, però. Może przepraszam z tym.
Piove, infatti la Leila l'ho lasciata a casa. What is wrong with it? Solomon itu 1 menit sih Pak. Foto-foto begitu. Itu kamu rekam dulu yang puas. Nah, gitu foto. Mami nggak mau baca ceritanya. Nanti mau baca. Bisa punya mati.
En dat is ook hoe de staat. Dus dit is een kerk dat mag gebruikt worden, maar het opleidingsinstituut dat Gregoria. When? How old is she? That's so funny. I don't see her now at all. Di chiudi là. L'ho portato più io perché ho presentato ancora l'imbarazzo, dico cazzo ancora a vuoto, bravo.
Mamma che emozione! Digga. Du holst es raus, dann einfach das Hack. Leute! Wo sind unsere Leute? Leute. I think we... Well, thank you. It's a 10, right? It's a 10.
C'è una collega nostra, lui 20 generazioni. 20 generazioni. Calcola 20 generazioni, lo sai quanti anni sono? No. Calcoli ogni generazione, devi calcolare 50 anni. Eh. Per 20? Di quando fatto Colosseo. Uh. Luisa, vieni a prendere caffè. Sì. Due caffè amaro e cappuccino portato. Sì, quello è paraculi. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, buona feste. Bella pure a te. Ah, meno male. Scusa.
normale, no, Vorsicht mit der Pfütze. Quando l'hai fatta? Tem a maquininha assim, ó. Você vê a maquininha. É da mesma lojinha, não é um negocinho que tem chocolate quente. É, mas na minha foi assim, foi na casa dela. Só bota ele lá quando dá de Gruša presepe. Ma si incontrato gruška. Guarda presepe.
Então, peraí, a gente vai passar numa pizza Itália agora, daqui a pouquinho, e a gente pode pegar pra gente... Minha fatia ainda. Eu não posso sair daqui sem comer. Não posso. O macarrão já foi. O macarrão já foi, ela já comeu ontem. Vocês vão ver que maravilha. Aqui também, esse é docinho, maravilhoso, E o Aperol Spritz, mas eu acho que vai estar à noite. ó, Aperol de hoje. O Aperol vai ter no restaurante. Mas fora isso, só. Eu não faço questão do sanduíche. Estamos a 4 metros de diferença de criança. Antigamente ele era um estádio que tinha duas arcadas. Aqui a arcada de entrada e tinha uma outra arcada superior. Ele era todo decorado com estátuas, tinha estátuas de Olha, regarde, não sei.
La yo-yo. ¿Qué dice mi mamá?